Good evening, wonderful ladies and gentlemen, Kenyans. VP habari ya leo. It's another great Monday, the 8th month of May 2023. Karibuni sana kwa hii show. Karibuni sana kwa hii show. Karibuni sana wadau. Karibuni sana wanamtembei. Thank you for joining me. Thank you for tuning in as the moderator that we have in the new week that we have in God new week. Hey, and the week has started with issues not corruption, taxes. I tell you, Ruto is doing us the thing that maybe many didn't expect. Alisema ni bottom up, pesa mfukoni. I don't know kama kuna pesa mfukoni. I don't know. All I know is things are about to take a different turn from the one we expected. Karibuni sana kwa hii show. Tuna show moja fiti, show moja kali. Nisaidie kufanya vipi? Like hii show, kushare hii show, kufanya vipi? Kulike hii show na kushare hii show. Like this show on our YouTube pages, like this show on our Facebook pages. Thank you so much for joining me. I'm your host, Jex the moderator. Karibuni sana. Nijuze unantazama ukiwa wapi. Let me know where you're watching me from. Let me know where you are watching me from. Je, wana hasla mlichezwa? Mliambiwa ni bottom up, pesa mfukoni. Do you anticipate pesa mfukoni? I have a great show lined up for you. Thank you so much for being part of this show. I'll have you come in just now. Asante sana, naona wengi wameanza kutuma ujumbe. Fanya hima, tuma ujumbe. Let's discuss this great show. It won't be a long show. Weekdays don't do long ones, but we'll have a good show. Ninamwona Paul Chebkati ako ndani, namwona Albert Nyangoya ako ndani, namwona Beatrice Namale from Saudi ako ndani, Joshua Agumba ako ndani. Let me know where you're watching me from. Nijiuze, unanitazama ukiwa wapi? Nieleze tu hapo kwa comment section and tell me where you are watching me from. Karibuni sana kwa show. Karibuni kwanza kwa hii show ambayo tuna discuss swala lako wewe mwananchi. Ushuru inakuguza wewe mwananchi directly. When they increase it, it affects you directly. When the bills go up, they affect you. When you have more to pay than what you make, I think you will feel the pinch. Thank you so much for joining me. I see many commenting, many texting. Fanya vipi? Nieleze uko wapi? Nieleze unatazama ukiwa wapi? Nijuze hii swala la tax. How do you think it will affect you? Let's discuss this show. I see Simiyu Norman is in. Nasema Mboga na Boda Boda ya mahasla kumbe ilikuwa ni ukora. Hey, I'm watching Mtembei from Eldoret. That is Honorable Kemboi. Anasema the story ya bottom up, kuanzia chini kwenda juu, ilikuwa tu ni uongo. Mama Mboga hakuzingatiwa katika hii serikali. Mama Mboga was not the agenda as what many are saying. I see your comments coming in very fast. Karibuni sana kwa hii show. Like video zetu tafadhali hapo YouTube, hapo Facebook share tafadhali. Na nashukuru sana wale ambao tayari wanajiunga nami. Namuona Dennis Damaris Muteti ako ndani. Anasema ako MLD. I'm not sure what that means. Kuna KL Mark anasema ako Narok Masai Mara. Karibu sana Mark. Ninamuona Isaac Kodosia ako ndani, watching from West Pokot. Watu wa West Pokot vipi? Karibuni sana kwa hii show. Namuona mtaalam Chepkuonyi ako ndani. Namuona Captain anadai usilale leo. Mlinipea ruhusa jana, lakini karibu sana Captain. Asante sana kwa kunijoin. Namuona Pato sorry for that hiccup kidogo. Namwona Omondi Jakadibo ako from Kisumu, anasema good job. Karibu sana Omondi from Kisumu, karibu sana. Thiwa Town ni nani ako huko? Ni Frederick Oduor, anasema ako ndani, karibu sana. Beatrice na Maya anasema hivi, Ruto ongeza ushuru kabisa. Oh my goodness. Beatrice ako Saudi, lakini anasema hivi that Ruto aongeze ushuru kabisa. Finya hawa watu washike adabu. Sisi sio wanaazimio, sisi
wanaazimio letu jicho tu. We wanaazimio mnacheka watu hustlers sawa. Lakini jua taxes zinapongezwa. Wewe mwana mboga, mama mboga, wewe mwana hustler, wewe ndio unaumia. Lakini nitacheza clips kadha wa kadha. Kwanza wacha nicheze hii clip ya ahadi ya hustler mwenyewe. Juzi tu, si kitambo, juzi hivi ndio hustler mwenyewe alisema. Sikiza haya. Hustler mwenyewe our development so that it is not based on borrowing. It is based on our own revenues and taxes. Na mimi nataka niwaambie hivi, serikali ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza. Serikali ya Kenya, as per his words, this was I think 3, 4, 5 weeks ago, and he was saying hakuna tax wataongeza. Lakini we umesikia financial bill, wadau, umesikia fuel tax inaongezwa na 16%. You remember when it was 8% walikuwa na complain. Now it's going to 16%. When they were tanga, they were complaining the 8%. You remember the tussle in parliament? I'll be playing you that clip. When they were opposing the 8%, now it's 16%. And no one, who will defend you? Wewe mwananchi, who will defend you? Hizi taxes zinakuja kureduce pesa mfukoni ama kuongeza pesa mfukoni. Ruto amecheza kama yeye. Ruto anaongea kama yeye. Leo anasema hivi, lakini the opposite happens. Alisema stima hazitaongezeka bei, lakini wapi? Stima ndo hiyo. Sikiza hapa kuhusu taxes. Kuhusu taxes aliongea maneno yake, si mimi. Msini quote, wadau msini quote. Sikiza. Tax moja tumeongeza. Na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Tutaona ikipunguzwa, lakini sasa alisema tutaona ikipunguzwa. That was several months ago. Sasa tunakaribia, it is actually next month. Na kuna nduru za kuaminika ya kwamba it is not a reduction but an increase. Wadau, thank you so much for joining me. I see Honorable Kemboi Akondani anasema huyu president ni wa kipindi. Beatrice Njogu anasema I made ya handshake. Sawa, Beatrice Njogu, Bernard Njogu sijakuelewa, lakini najua tu nitakuelewa as we go on. Namuona Captain anasema William Finya remote kabisa. Namuona Odiri Samulu wa Kondani, karibu sana. KL Mark na kuona. Namuona Joseph Nyabuto, namuona Kilonzo Frederick anasema ako Jubuti. Anasema serikali mwitu, maisha mbaya. Serikali mwitu, maisha mbaya. Maisha iko vipi wadau? Maisha itakuwa ngumu zaidi ama itakuwa rahisi? With the new taxes, with the new taxes. And this president, this good man did this. He told us his own words like budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Tutakuwa tunapunguza taxes, lakini ni kana kwamba badala ya kupunguza kwenda chini, tutapunguza tukipeleka juu. Maybe tutapunguza tusipandishe juu sana, lakini kupanda itapanda. Wadau, sikiza hii ripoti. Leo Raila Odinga alimake a statement and I'll play this clip. It's not ours, it's from Citizen. We don't have the rights to this, but this should inform you that we are in for times tough and hard times ahead. Nakwambia kizungu si mdomo changu, lakini tunajaribu. Zaidi ya yote, jiunge nami kwa show, nieleze na nitazama ukiwa wapi. Nitakuwa nakuchezea clip moja tatu ya kukujuza ni kwa nini ushuru itapanda, ni kwa nini gharama ya maisha itapanda. Of course wanasema si Kenya tu, lakini kweli si kwanza wangeongeza mshahara. Labor Day tu kusikia ongezeko la mshahara. In any case, kuliintroduce a new tax. 3% tax on your salary, especially when you're a civil servant, kwa sababu ya housing. Kama uko na hao ni sawa, lakini bado utalipa the 3%. Wadau, karibuni sana kwa show, sana kwa show. Hii show yako, show umeifanya kuwa kali, na tumedhaminiwa na Optiven. Optiven wamekuwa wakifanya ile kitu, wakikupa mji, wakikupa boma, wakikupa shamba, wakikupa place poa, deal fiti ya kuwekeza, ya kufanya nini, ya kuinvest.
Invest with Optiven and you will never go wrong. Optiven have been there doing it for the last 23 years. I see my friends are coming in. I see buddies that help me make this show great are in. I see Martin Luther, Luther Martin Akondani, anasema hivi, I can't regret. This is the right and correct government in power. Luther anasema yeye haligret. Namuona Milio Bora Akondani, namuona Alex Milio anasema wow, he's making Raila relevant. Easy taxes and easy financial constraints ambazo zimevamia wana hustler. Are they making Raila Odinga relevant? I don't know. Maoni ya Alex Media. Ninamwona Panyako anasema hivi, wewe Sajix. Hey. Ndio huyu mimi, karibuni sana kwa show. Alex Media anasema hivi, one term president. We Trump loading. Sawa. Wacha tutaona, ni mapema sana lakini wadau. Wadau. Sikiza hapa nakwambia stories za tax ndio zitakufanya usikie yenyewe huyu. Walimuita Zakayo lakini mimi simuiti Zakayo, huyu ni Urezo with all due respect. But kwa sababu ya yeye kupenda ushuru, wakamnickname Zakayo mtoza ushuru. Sikiza hapa. Stories za ushuru man. Tumeongeza. Na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Na mimi nataka niwaambie hivi, serikali ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza. Na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Watakuwa wanapunguza taxes. Lakini sikiza hii video alafu nieleze maoni yako ni yapi. Punishment to Kenyans vowing to mobilize his troops in the National Assembly to shoot down the proposals. Odinga criticized the President William Ruto-led government for what he termed illegal fundraising to finance its budget at the expense of already heavily burdened Kenyans. And as Chemutai Goi now reports, Odinga accused the Kenya Kwanza regime of reneging on its campaign promise. The proposed tax measures by the Kenya Kwanza regime, geared at raising the revenue to finance its budget, continues to draw sharp reactions from across the political divide. The controversial proposals, which seek to increase taxes, is expected to set the stage for a heated debate, with Azimio coalition bracing for a fight. Azimio leader Raila Odinga vowing that his coalition will shoot down the proposals. Our members, those who are with Azimio and who have got conscience, will oppose these proposals. We'll oppose the proposals, and we hope that the genuine Kenya Kwanza members who also have got the interests of ordinary Kenyans at heart, some who still feel about the hustler which they used, will see the fallacy of trying to introduce these measures here. Odinga accused the Kenya Kwanza government of unfairly targeting Kenyans already choking under the ever-rising cost of living. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. The Azimio leader saying the government shouldn't punish already heavily taxed population. Kuingia kwa show ni kufanya vipi? Ni kupitia hiyo link umetumia na Mtembei TV, Mtembei official, Mtembei Facebook. Fanya hala kabla studio ijae. Lakini kwanza acha tusikize hii story. Hii story ya mambo kupandishwa, mambo ya bills kupanda. Na zitapanda kwa njia rahisi, zitapanda kwa njia ambayo probably itakuumiza. I don't know if you remember this. Kuna time history ya ku raise tax fuel by 8% ilikuwa mdahalo sugu, lakini sasa ni kana kwamba they are not only going to raise it by 8 ama how it was raised by 8, it's now going to be raised by 16%. Well, listen to this. The laws that are about to be passed, especially through the budget that will be read or in the month of June,
are suggestive kutakuwa na ongezeko in taxes, and that brought Baba to Mwananchi today, and he made this speech. Of course, I'll play it a bit longer, but listen to it even as we make sense of what happened today. Karibuni sana wadau, karibuni sana wadau. Listen to this even as I invite you to the show. The coalition bracing for a fight, Azimio leader Raila Odinga vowing that his coalition will shoot down the proposals. Our members, those who are with Azimio and who have got conscience, will oppose these proposals. We'll oppose the proposals, and we hope that the genuine Kenya Kwanza members who also have got the interests of ordinary Kenyans at heart, some who still feel about the hustler which they used, will see the fallacy of trying to introduce these measures here. Odinga accused the Kenya Kwanza government of unfairly targeting Kenyans already choking under the ever-rising cost of living. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. The Azimio leader saying the government shouldn't punish already heavily taxed population, but should instead reduce the size of government by fast stopping the appointment of chief administrative secretaries, institute austerity measures such as limiting international and domestic travel, fight corruption and minimize wastage. Parliament has got enough offices, a facility for members, committees to meet. There's no need to transport members of parliament to go and meet in Mombasa. The Azimio team also objected the proposal to increase income tax from 30 to 35%. A single pay slip supports entire villages. As Kenya Kwanza reduces the ability of local disposable income, it is inadvertently reducing local demand for goods and services. While Kenya Kwanza had campaigned itself to victory on the premise that they will lift the common Kenyan from the bottom by easing the cost burden, Odinga wondered why the government criticized by Odinga. In salaries for the workers. It seems that the workers' movement has gone to bed with this regime. Already, The workers' movement has gone to bed with this regime. Karibuni sana is actually in bed with Ruto. Wewe mfanyikazi. Wewe mwanabiashara, wewe mfanyikazi. Wewe ambaye unafaa kutetewa na Kotu, na Francis Atwoli. Una feel vipi? Mshahara imeongezeka. How is your payslip? Payslip yako inasoma aje? I'm sure many have not seen an increase in the pay slip, but have seen an increase in the taxes, or will see an increase in the taxes. But remember this, the president categorically said these words, that when the budget will be read, yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Okay. Atakuwa anapumzisha taxes. Na mimi nataka niwaambie hivi, serikali ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza, na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes, lakini tunasema ile tax imewekwa kila mtu alipe, si ndio? Unajua hawa ambao wanatupigia makelele ni watu ambao hawataki kulipa
ushuru kwa Okay. sababu wanajiona wao ni Asante sana wadosi. wadau. I have now guests who are joining me. I see Kelly is in the house. Na I mimi see nataka niwaambie Conchela hivi, is in the serikali house. ya Kenya And hakuna many of hata you are joining me tax. live. Thank you for joining me. Let me know where you're watching me from. Apep Arab Hatem Kalenjin. Sorry, umejeka hivyo. You're in the show. Nasema hi Jex. Karibu sana. Omar Almaida Akondani. Lex Media anasema this is a reverse psychology. Okay. Samuel Wema uko ndani, karibu sana. Namwona Rosemary Oori ako ndani, Pato ako ndani, Pato sorry ako ndani, Nelson Kegei ako ndani, Maximum Sounds wako ndani, Dennis Kiplagat wako ndani, KL Mark ako ndani. Anasema we really miss our former president Uhuru Kenyatta. Do you miss the former president? I don't know. Lynette Kasi anasema we are regretting and they are in government. Why are, sorry, nimesema visivyo. Lynette Kasi anasema hivi, why regretting and they are in government? Bernard Njogu anasema it's true, even Europe vitu zimepanda. Okay. Namuona journalist Alphonse ako ndani ya show. Karibu sana journalist Alphonse. Na wengi ambao mnatujoin. Kutujoin kwa studio ni vipi? Kupitia link ambao unatumia Mtembei TV, Mtembei Facebook na Mtembei YouTube. Hiyo ndio link unatumia kuingia kwa show. Una click hiyo link alafu inakutuma StreamYard. StreamYard unawasha mic, unawasha kamera, alafu unajikuta umeingia. Asante sana. Kelly, habari ya leo? Njema sana Jex. Umeshindaje kaka? Ndugu yangu niko mzima. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Karibu sana kwa hii show. Nieleze maoni yako ni yapi? Mwana Hasla ameambiwa hakutapandishwa kodi lakini nikana kwamba itapanda mwisho wa siku. Ndani kuambie Jex Hasla is somebody that we cannot even predict what he thinks most of the times. Because Hasla can say something now, then in the next few minutes he changes, and again he reverses the same thing to whatever he suits what he can say. Let me tell you, Jex, what is happening in this country by the moment is not something that we grew and see. I remember you grew times of Moi, then again Kibaki, Uhuru, until this time of Hasla. Okay. But for some of us, we don't even recognize Hasla as the president. Reason being, is being shown by on what he normally talks. Because out of the discount, out of what he normally tells the people of Kenya, is like he normally forgets information which is supposed to provide as the president. Okay. There is nothing he can do because already he's confused. He's contradicting himself. He don't even understand what leadership is. The only thing he knows is just to grab and steal money and do his unnecessary things. You know, when you use money in that nature, you cannot assist the country. Okay. Because the little money you get in a day, you expend it unnecessarily. That is what we refer to as in business impulse buying. Impulse buying. You know, you use money without unnecessary action. So there's nothing to happen in this country. If the all Kenyans will not come up and say no to Hasla, I'm telling you, we are going to suffer for the next 5 years. Okay. And you remember, the same people who are now crying are the one who say, they are the one who say, Jex, ati sio uchawi, sio uganga, ni maombi. But you remember by the moment, in the last 1 month, Jex, he's been talking about the unga bei rahisi. And I'm telling you, Jex, I don't know if you have ever buy a unga of 160 and below. I've never seen. I've never seen. I'm just seeing in the social media, and I'm hearing in Ruto, I'm hearing in Kashagwa. They are the only two people who knows this unga 160. But to us as members of the
almost 50 millions of Kenyans are not able to see this unga. Maybe Okay. this unga is within the very of where they are. Maybe it is in Sugoi and it is also in Nyeri, where Kashagwa and Ruto are. But the rest of the country, Jex, I don't see. Unless maybe you prove to me today that you bought a unga of that nature. We buy a unga of 230, 240, 230, 200. That is what we are buying in this country. Even ile ameweka jina, sijui jina gani, we have never seen where we are. Okay. Then lastly, finally, because this is just a brief. Finally, I think there was a time in Israel where God wanted Israel to be in a good nature. But sometimes it reaches to a time where there are some leaders of Israel whom God showed the Israelites so that they can be able to know the good and the bad leader. Okay. I cannot understand, Jex, where the president himself is he want to develop the country by only taxes. Taxes and also developing the attitude of deducting the civil servant money. That is not a country, Jex. You cannot tell me somebody who gets at the end of the month 10,000, you reduce 3,000, and you want to develop that country. Jex, that is very wrong. And that is somebody who is unknowingly, he doesn't know what leading is. Because what they will develop the country is creating manufacturing industries in the republic. You create the industries, you provide more resources in terms of agriculture, you develop in terms of pastoralism. You know, that is where the country will get a lot of money. Not even borrowing, but you develop. Just like the time Kibaki get into power. Kibaki get into power when the country was an empty gallery. Leave these empty covers. Empty covers, they get 90 millions. But now when Kibaki get into power, there was no even a coin. And you remember in 3 months' time, there was a lot of decentralization. A lot of money were being able to provide all over the country. But now, these guys are still crying up to date. 8 months on the line. One day, they are getting over 180 billions. 180 billions times 30 days times 8 months. That is a lot of money that can be provided to counties. All civil servants will enjoy, resources will develop in the country, but they are still talking about Uhuru. By the way, I'm missing Uhuru. He's a good guy, a peaceful person. He likes peace, and he's also silent because he doesn't want to involve himself in the country. Otherwise, Jex, let me just stop there because the rest have come. So you can be able to, they can also address. But now, how the country is run is ambiguous. It's not the way it is. He went again and involved himself in some scriptures in pastors. You know, Mackenzie. I know Mackenzie is joined to him, and I don't know why they are affecting Ezekiel. Ezekiel maybe is now becoming is envy because of the resources Ezekiel is helping the people of this country. Thank you, Jex. Jex. Hello. Hello, I can hear you. Sorry, I'm having some challenges connect, but I'm okay. Yeah, I'm saying Ezekiel is trying to prompt Ezekiel for nothing. Ezekiel is providing a lot of resources which are getting from the public to the same people. If you can see where Ezekiel has built, he has built a land of 60 kilometers, almost 60 hectares. And in fact, the people who are now working in that land, there are many. And he also is giving more taxes to the government. Why can't they appreciate Ezekiel? The only person we can't appreciate is Mackenzie, who is being used by the state. Thank you, Mackenzie. Sorry, thank you. Thank you, Ujai niita Mackenzie kwa show. Thank you, Jex. Sorry. Kwa mradhi msikilizaji, mimi si Mackenzie, mimi naitwa Jex the moderator. Karibuni sana. I'm sorry because that is a devil. That is why he's coming in front of my lips. Sawa.
mpaka umefanya what I wanted to say kwanza ika freeze. We sawa. Shindwe kabisa in the name of Jesus. We Kelly, we we naona Helen Maganga pia amecheka hiyo story. Manze kuitwa Mackenzie kwa live show. Sawa, sisemi kitu. Namuona Alex Media anasema Ezekiel doesn't pay taxes, okay? Namuona Koech ako ndani ako 026. Hiyo ni kaunti gani? Let me know. Nani mwingine ako kwa show? Namuona Gitash ako ndani ya show. Gitash unasema vipi? Jex ulilala kweli? Of course. Namuona Pato ako ndani. Ako na ujumbe mrefu na ako na mambo mengi sana anasema. Zaidi ya yote karibu kwa show. Wewe ambaye unajiunga nami, wewe ambaye unanisikiza popote ulipo. Tuko hapa na Kelly na wengine wako nyuma ya studio. Kuna wengine I'm so sorry for that. I had a mix Uh, ladies and gentlemen, I choose to ask you to forgive me. I'm having some challenges here, but I think it will be solved just now. But meanwhile, let's continue the show. Allow me to invite some people who have joined me, but you as well. Thank you. Forgive me. I see you are still there. Thank you for being there despite the hiccup. They just happen. I don't know if you remember. This was. I don't know if you
Well, I don't know what to say, but forgive me for that mishap. It has been, but you guys are patient. Wow, thank you. I see still many watching. Oh my goodness. Forgive me for that. It's not my wish. It's the channel ambayo inatumia net na imefanywa vile. But I'm back. Thank you for being patient with me. Now I'm back. Forgive me for that. Forgive me for that. Forgive me for that. Welcome to the show once again, those who are watching. Now, this is what we were discussing. We are discussing the challenges that have affected our country, especially brought by the taxes that will be coming up through the budget. I want you to remind you through a video of how it all began. It began by a change of the laws that introduced 8% increment. Remember this? On Tuesday, Raila convened a meeting with his party lawmakers, urging them to set aside their reservations and fully back the Financial Bill 2018, which introduced 8% tax on petroleum products. Even though the session was marred by acrimony, the bill was passed by legislators and has since been signed into law by President Uhuru Kenyatta. And Saturday, the former Prime Minister expressed gratitude to his party MPs for towing the party line by backing the passage of the new laws. Odinga said the move is difficult, but was right under prevailing circumstances. Immediately after this statement, Raila joined his NASA co-principals in Vihiga during the burial of former Education PS George Goodyear. It is here that ANC leader Musalia Mudavadi differed sharply with Odinga on the new law, saying the taxes will be a big burden to the taxpayer. Let us not pretend. Kenya iko kwa hali ngumu. Hali ngumu sana. Na mimi nimekuwa waziri wa fedha. I can tell you Kenya is a candidate for debt rescheduling. Mudavadi wants the president to relieve some of the cabinet secretaries of their duties over what he termed as failure to advise him accordingly. Now. I don't know if you have listened to some of the statements. This was, I think, 2 years ago when they were introducing the fuel tax levy. It was to be raised by 8%. The challenge mumeona hapo kwa parliament ilikuwa wanatangatanga, or rather the Ruto side fighting with ODM and Jubilee the side of Uhuru. That happened. I don't know if you remember that. But now now it is becoming interesting. This time round they want to increase to 16%, not 8. When it was 8, Raila Odinga praised this. He even thanked his members for passing the bill, because it wasn't an easy task to pass the bill. You remember the issue of the numbers? Ruto was saying he had the numbers, but each time a bill was brought to parliament, it flopped. On Tuesday, Raila convened a meeting with his party lawmakers, urging them to set aside their reservations and fully back the Financial Bill 2018, which introduced 8% tax on petroleum products. Even though the session was marred by acrimony, the bill was passed by legislators and has since been signed into law by President Uhuru Kenyatta. And Saturday, the former Prime Minister expressed gratitude to his party MPs for towing the party line by backing the passage of the new laws. Odinga said the move is difficult, but was right under prevailing circumstances. Immediately after this statement, Raila joined his NASA co-principals in Vihiga during the burial of former Education PS George Goodyear. Now, let's fast forward. After the 8% was increased, now we have another challenge. It's not now 8, it's 16. Now the tables have turned. Then it was William Ruto opposing the 8%. He was the one saying, oh, hustlers watakuwa wamefinyika, hustler wataumia wakiongezewa the 8% on fuel levy. And Raila Odinga and Uhuru Kenyatta decided to pass this bill through parliament, of course. And there you see him thanking the members for towing the party line. But flash forward, sasa tuko 2022 and 2023 rather, sorry. And now the balls have the balls have shifted goalposts. The deputy president then, who was the defender of the hustler then, is now the president now.
Are we together? And now the president, after may assume office, he was categorical about the things he was saying. We believed him, and many of us supported him, and many of us campaigned for him, and many of us, even in platforms like Mtembei, we came kimasomaso and defended the bottom-up economic model. And the president said this, if you remember. Serikali ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza, na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Uzuri alisema mwezi wa sita, so it is not the mwezi wa sita vizuri. He didn't pronounce it well. Maybe ni accent ya Kikale ilimuaffect, but he didn't pronounce it well. I took it as a joke, because mwezi wa sita kutakuwa na increment in taxes. My dear friend, I'm telling you, the salary has not gone up, but the pay will increase. NHIF imeongezwa, stima ndio hiyo imepanda, kuna hiyo new levy ya fuel inaenda to 16%. Wewe, karibu sana. Thank you for even being patient. I see many still watching despite the hiccups I had with my internet, but I hope imekuwa sawa. Na mwana Alex Media anasema hivi, Mudavadi opposed the impress by stamping as a former finance cabinet, but now sasa yeye ndio prime minister per se, because he is the prime cabinet secretary, and this is happening under his watch. He prided himself of being a financial expert. If you listen to this clip that I've just played, he was saying, I'm a former financial minister. I know this will hurt Kenyans. Listen to Mudavadi here. Joined his NASA co-principals in Vihiga during the burial of former education PS George Godia. It is here that ANC leader Musalia Mudavadi differed sharply with Odinga on the new law, saying the taxes will be a big burden to the taxpayer. Let us not pretend. Kenya iko kwa hali ngumu. Hali ngumu sana. Na mimi nimekuwa waziri wa fedha. I can tell you Kenya is a candidate for debt rescheduling. That was Musalia Mudavadi then. That was Musalia Mudavadi then. Ruto equally opposed the 8% increment in fuel tax levy. Na Tanga wakaleta fujo. That day, I remember, if I'll get the video for you, people almost caught each other in wrong ways wakifightia hiyo law. Now it is them. The Tanga then are doing that thing they promised not to do. The president said, I like quoting people when they say things. This is what he said, Mr. Ruto, president of Kenya. Na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Okay. Lakini tunasema ile tax imewekwa kila mtu alipe. Si ndio? Unajua hawa ambao wanatupigia. Okay, so that was Ruto then. Now here is Raila Odinga today. Listen to what he had to say. 2023 as a punishment to Kenyans vowing to mobilize his troops in the National Assembly to shoot down the proposals. Odinga criticized the President William Ruto-led government for what he termed illegal fundraising to finance its budget at the expense of already heavily burdened Kenyans. And as Chemutai Goin now reports, Odinga accused the Kenya Kwanza regime of reneging on its campaign promise. The proposed tax measures by the Kenya Kwanza regime, geared at raising the revenue to finance its budget, continues to draw sharp reactions from across the political divide. The controversial proposals, which seek to increase taxes, is expected to set the stage for a heated debate, with Azimio coalition bracing for a fight. Azimio leader Raila Odinga vowing that his coalition will shoot down the proposals. Our members, those who are with Azimio and who have got conscience, will oppose these proposals. We'll oppose the proposals, and we hope that the genuine Kenya Kwanza members, who also have got the interests of ordinary Kenyans at heart, some who still feel about the hustler which they used, will see
the fallacy of trying to introduce these measures here. Odinga accused the Kenya Kwanza government of unfairly targeting Kenyans already choking under the ever-rising cost of living. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. Let me break it down kidogo. Kina dada, you know you love hairstyles, good hairstyles, good weaves, human hair and all. Hapo ka increment kana come. Beauty products wadau, kina dada, raundi simepatwa vizuri, mali mnapenda. Hey, itakuwa gharama kuwa mrembo hii Kenya, I tell you, it will be expensive being beautiful here in our country. Why? Because even beauty products, taxes zinakaribia ceiling very soon. Mwananchi ana complain. Let me give you a feel of what Kenyans are saying, of course through Citizen TV as well, of what the common man is saying about these tax issues. Listen to this because this will affect you somehow. Okay. I don't know. Let me try to reload that. I think imepoteza sauti. But as I'm working on that, allow me to invite you kwa show. Poleni sana kwa vile tumeanza alafu tukakuwa na mshiki kidogo, lakini now we are back and I hope we are back with a bang. Thank you for many still watching. Asante sana. Man, thank you for the love of Mtembei and you guys still holding on despite the challenges. I salute you. Karibuni sana. To join me in the store to discuss this issue, even as I'm working on these videos, is very easy. Kupitia StreamYard ndio hiyo inaingia kupitia Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei Facebook na Mtembei YouTube. Hizo ndio una link nazo, unajiingisha kwa StreamYard. StreamYard ukiingia unawasha mic, unawasha kamera, alafu unajikuta uko kwa studio. Tuko na over 4 platforms that we are live on. So thank you for joining me. Thank you for being part of this great discussion. We are discussing about the financial bill that is about to come. Saizi iko kwa public participation. Utume maoni yako kabla siku ziyoyome before the bill is tabled as the first budget ya Ruto. And this first budget inakaita kwa interesting because we heard him say he will not increase the taxes, but it's like the taxes somehow will go up. That as well, as many are even saying here, that this one will give mileage to Raila Odinga, that this one as well will increase his stamina, especially in the staff of presidency come 2027. In fact, some are saying this could be a one-term president. Wamemsema anaweza fanywa the Trump thing. Trump alihudumu only for 4 years in the US. Maybe we will have the first time in Kenya where a president, despite him having won the first time he tried, maybe he'll be the first president to serve the first term. I don't know. Me just thinking, me just saying. That's not my view that I think all of you might agree on, but ni maoni tu. Namuona Keith Captain anasema uko ndani lakini una complain kuhusu network yangu. I'll try to get stable internet. I will find ways. Wi-Fi nayo, I tell you, Wi-Fi inatufanya ile kitu, but I think I've tried to communicate with them. I think now we are stable. Ernest Baraza na kuona, asante sana. Samuel Jimmy uko ndani unasema na bado iongezwe. Kuna watu ni kama hawahurumi Hustler Nation. Namuona Alex Video unasema sorry, I think I had read that. Godfrey Ambani, I see you. Unasema I do not regret at all cause tulizoea, but let's talk the truth. Our brothers from Mount Kenya don't see this. They always see that they are they deserve. Aki hii Kenya, leta kila mtu akae kivyake. Kila mtu akae kivyake. Sawa. Namwona Zainab Maneno unasema hivi Ruto must go. Sawa. Namuona Alex Ongeri unasema haha, let's all embrace this hustler president. We said it, but we were told we are foolish. I think anamaanisha watu wanaazimia. Walisema Kenya kwanza tutachezwa, ama wana hustler tutachezwa. Hustler Nation, mnafeel kama mmechezwa?
talk to me. Tuma ujumbe wako as much as possible as well. Let me know where you're watching me from. I'll try as much as possible to relate all the information that I can gather concerning the financial bill 2023-2024 that's about to come into being. But before then, allow me to replay this video because these were his words. These were the words of the sitting president. Tutakuwa tunapunguza taxes, lakini tunasema it is based on our own revenues and taxes. Na mimi nataka niwaambie hivi, serikali ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza, na hakuna hata tax itaongezwa. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes, lakini tunasema ile tax imewekwa kila mtu alipe, si ndio? Unajua hawa ambao wanatupigia makelele ni watu ambao hawataki kulipa ushuru kwa sababu wanajiona wao ni wadosi. Unajua, nasikia hata hii watu ya wanaongea kwa hii maandamano, wanaongea mambo ya tax, lakini hawa hawasemi mambo ya tax ati kutetea mwananchi mdogo. Hapana, wanasema mambo ya tax kutetea watu wadosi, wale ambao wamezoea kupatiwa waiver. Wewe umeshawahi kupatiwa waiver ya tax mahali popote? Captain, vipi habari ya leo? Jex, vipi bana, unafanyaje network wewe? Nakwambia leo wamenitenda, lakini nimeomba msamaha, nisamehe kakangu. Nilikuwa ulikuwa umeingia network ikazima, ikanitupa mimi mwenyewe nje ya studio, so I couldn't do much but wait. But now we are good, we are sailing, and I think many, you can see many are still watching. Asanteni sana wanamtembei ambao tayari you are still watching us. Thank you very very much Captain, thank you as well. Wewe ulikaa mpaka saa ngapi kaka? Tumekaa mpaka saa 3 asubuhi. We sawa, show ndio hiyo. Hata sasa saa hii nataka kurudi kulala. Tumekaa bana. Mada ilikuwa kali Hatukuwa na nini ati kubishana, tulikuwa na discussion mzuri sana, yani tumediscuss vitu muhimu sana. Okay. Nafikiri ulikuja uka flashback ukasikia vile tulikuwa tunaendelea. So hiya leo ni hatari sana bana. Hii unajua sijui viongozi wetu ni kama hawajuangi internet never forget ama namna gani? Kwa sababu sasa unajua tukiambiwa ati tax haitaraisiwa hata kidogo mwezi wa sita hata itapungua, lakini saa hii unaona mafuta tunaambiwa itapanda na almost 10 shillings. Na unajua 10 shillings I think sijui ni 10 ama 30, I don't know, but unajua hiyo ni italeta effect kubwa sana kila mahali. Jana usiku wewe ulikuwa umelala, tulishinda tukiongelea hiyo mambo ya subsidy ya mafuta na subsidy ya mambo ya stima, kwa sababu in any world electricity is used in everyday life. Hata saa hizi vile sisi tunaongea hapa, electricity inatufanya tunaongea hivi na internet. Na hiyo internet pia ndio Iran lazima itumie power. You see, when you subsidize the main production, ile yeye anasemanga ata subsidize production, I think when it comes to electricity is mainly used in production. Na angeangalia mambo ya subsidy kwa upande ya electricity, lakini tax tena hapo sasa hata sio Kenya Kwanza peke yake wanaumia, hata Azimio, kwa sababu sisi wote tuko Kenya na ni the same government inatuserve sisi wote. There is nowhere inasema kwamba wale walipigia serikali kura ama wale hawakupigia serikali kura ndio wataumizwa na hiyo tax. All of us will suffer. Not opposition, not the government alone. All of us we are suffering. So I don't know who are the advisors of the president, because me I'm wondering, yani sielewi kabisa. Nakumbuka kitambo kidogo wakati handshake ilianza tu hivi, ile the previous government
Watu ulisikia wakisema ule Uhuru tulimpigia kura sio huyu. Sasa hata sisi sasa tumerudi saa hizi, ile Ruto tulimpigia kura ni kama ako nchi nyingine atarudi to fix the government, kwa sababu si yeye anafanya hii mambo yote. Ama ni nani? Yani I don't know what's wrong. There is something wrong for sure. There is something wrong. Watu wa Kenya kwanza wenye wako pale comment section hawataki kuingia kwa show, si ati wanafurahi, wanalia kwa kiroho, lakini wanakuja kwa comment section kujifanya hapo wanaenjoy. In fact, one of them is coming to my inbox akiniambia ai bwana, ututetee bwana, tunaumia. Nikamwambia sasa mimi nitawatetea, na wakinikujia mimi kwa nyumba nitaenda kuumizwa mimi peke yangu, unaona? So please, I don't know, ulikuwa unauliza swali. Nilikuwa nakuuliza, unajua ilikuwa iwe tuanzie chini tukienda juu. Ilikuwa tuanze na mama Mboga, mtu wa boda boda, ilikuwa iwe serikali ya mtu wa chini. Mtu wa chini sasa ndio analalamika kuliko hapo awali. In fact, mtu wa chini anaona ni kana kwamba ilikuwa ahadi ya giza. Haoni tumaini, hafeel matamshi yale kama yalikuwa ya kweli. Kabisa. Kama president mwenyewe atasimama mbele ya watu waseme hataongeza tax. Kwanza alisema ya stima haitaongezwa. Haikukaa miezi mingi ya stima ikakuwa ya kwanza. Alituambia mwezi wa 6 wa 7 kutakuwa na gas ya shilingi 300. Mwezi wa 6 imebakisha siku kama 20 hivi. Na sijui kama kuna hiyo hope. Akasema hataongeza taxes. Like by the clip, it's not an old clip, it's like 4-5 weeks ago, saying he will not increase the taxes. In fact, he said tutaona ikiteremka. But look at this, badala ya kwenda chini inaenda juu. Beauty products zitaongeza, yani everything will experience an increase. So huyu rais ni rais wa ukweli ama ni yeye usema haraka bila hata kufikiria amesema nini? James, kwanza hapo kabla tujaona kama ni rais ya ukweli ama sasa sijui baba anasema Sakayo ama nani. Kuna mahali nimejaribu kuangalia news, PricewaterhouseCoopers they tried to explain but sikuelewa kidogo, sijui kama unaweza pata hiyo clip. Acha nione kama iko hapa tayari, because kuna mahali PricewaterhouseCoopers they tried to explain but for me I did not understand. The panelists when they come in, if you have the clip you can play for them and maybe most of them they can tell us what they really mean. I think but the president from Citizen News are likely to be delayed as it may take some time for the government to ensure compliance. This is one of the observations made by analysts to reckon there are still many grey areas in the bill that require clarification. Dennis Otieno sampled views from tax experts and filed the following. All eyes are currently on Kenya Kwanza's first budget, which has been set at 3.6 trillion shillings. With revenues expected to increase to 2.9 trillion, cut out. There's this increase the indirect taxes, like the scope of excess duty, as Job said. That means that the consumers might not necessarily go for such products or services. Analysts at PwC have poked holes on the proposal to introduce VAT on compensation for the loss of taxable supplies. So if you receive compensation from an insurance company, for instance, what the law is saying is that they want a share of that as VAT. So this, to me, to us, runs contrary to what VAT is levied on, because VAT is levied on the supply of goods or services. So when I'm receiving compensation from an insurance company, what goods or services have has the insurance company paid, has the insurance company delivered to me, or the vice versa? Analysts also say the government should revisit the proposal on real-time collections of taxes and provide clarity.
The government may have broadened the tax base, but experts reckon there still exist a number of gaps. It does take some time to ramp up compliance for people to actually understand exactly how the law works, on who's the burden and obligation to be able to deduct and remit those taxes is, and exactly what taxes are being asked to be deducted. And so that ramp up in compliance does take some time. It's not necessarily immediate, so we again expect that can also delay collection of taxes from these areas. There's, say, about 19 million or so registered voters, but only around 6 million or so registered taxpayers. So really, if we were to close that gap, according to me, I think tax revenue collection and broadening, the tax base would tremendously increase, say by 7 times. Experts at Deloitte have faulted the proposal requiring a deposit of security before appealing against a judgment of the Tax Appeal Tribunal to the High. Okay, nitacheza tu zaidi hapo, lakini Captain, ukiangalia matamshi ya Raila Odinga leo na jinsi alivyojaribu kuelezea jinsi hii it affect mwananchi, and it's interesting that the person who said I will defend the common mwananchi, tutachana na mambo ya viongozi, tutadili na mambo ya mwananchi. Do you see this act from the president day in, day out? Are they people centered, or what do you think? What do you make of all this? Jex bana, sijui hata niseme nini kwa sababu from hii serikali mnataka ikuwe ya mwananchi wa kawaida ama viongozi kwanza, lakini sasa naona inabadilika in a way. Inakuwa sasa ya serikali ya wakubwa, sio ya mwananchi kawaida. Naona kwa sababu sasa ukiangalia saa hizi hii tax yeye each and every time he's not in the country, but some things are happening, because I know now he's not in Kenya, he's in Netherlands. But you see now they are rushing up to increase the taxes on fuel and all sorts of things, because fuel is affecting, is closing everywhere in the country. Even landlord unapata ataongeza nyumba baada ya mafuta kuongezeka. For me, actually, I don't know, was it a bridge to grab the government or to enter into government, or Okay, Captain Nathan kama amefanywa kitu na hiyo story ya internet, but anyway, zaidi ya yote the show must go on. Thank you for joining me. Thank you for being part of this great, wonderful show. Asante sana. Now, to be part of this show is not difficult. What do you do? Kupitia Mtembei TV, YouTube and Facebook, and Mtembei Official. That link umetumia hapo inajiandika streamyard.com. Hiyo ndio link unaingia nayo kwa hii show. How do you do it? Ukiklik your link, inakutuma kwa Streamyard. Streamyard unawasha vitu viwili, kamera na unawasha sauti. Kuna mic hapo, utaona tu. Alafu unaandika jina. Jina si lazima iwe rasmi, lakini ni jina ya utangulizi wako hapa kwa show. Baada ya kufanya hivyo unajikuta umeingia ndani ya show. This is what Raila Odinga had to say regarding the bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. The Azimio leader Hasla waliahidiwa watatolewa kamba shingoni. Hasla waliahidiwa kiongozi wao anayejua kuwasaidia ama atakayewatoa kutoka chini kwenda juu ni William Ruto. William Ruto akasema, mimi serikali yangu, serikali ambayo nitaunda, itazingatia mama mboga. Mama mboga akaahidiwa mambo si mmoja, mambo kibao. Baada ya mama mboga kuahidiwa, akasema serikali yake itakuwa ni serikali ya mama mboga na mtu wa boda boda. Akasema hii serikali haitaongeza taxes, but now the taxes are skyrocketing. Everything is going up. They may say it is not unique to Kenyans, but you see, at times we should hold our leaders by their words. What they tell us is what we should ask them. Why did you say this? You'd have rather kept quiet. Why say and fail
to deliver. Join in the conversation. Captain is back. I see as well is having some network issues. Thank you. I see many still commenting. I see Moguso Mogaka commenting. Muguku says like this. Mugusu, sorry. Anasema mtembei vipi? I regret kupea Ruto kura yangu. Like my video. Not video. Like my life. Siniko online side. Okay. Captain ameingia akiwa kwa story. Let me first have him go backstage. But anyway, let's continue. After that happened, after promise, in fact, Joho one time called him only Mr. Promise. Promise after promise after promise. Do you see him delivering in anything? If not something, will he deliver in anything? Listen to our president. Development, so that it is not based on borrowing. It is based on our own revenues and taxes. Na mimi nataka niwaambie hivi, serikali ya Kenya hakuna hata tax moja tumeongeza. Na hakuna hata tax itaongeza. Mtaona katika budget yetu ya mwezi wa sita tutakuwa tunapunguza taxes. Lakini tunasema ile tax imewekwa kila mtu alipe. Si ndio? Hawa ambao wanatupigia makelele ni watu ambao hawataki kulipa ushuru kwa sababu wanajiona wao ni wadosi. Unajua, unasikia hata hii watu ya wanaongea kwa hii maandamano, wanaongea mambo ya tax. Lakini hawasemi mambo ya tax ati kutetea mwananchi mdogo. Hapana. Wanasema mambo ya tax kutetea watu wadosi, wale ambao wamezoea kupatiwa waiver. Wewe umeshawahi kupatiwa waiver ya tax mahali popote? Wewe ambaye hujulikani, wale wanapata waiver ya tax ni watu wanajulikana. Watu wako na marafiki, watu wako na connection, watu wako na mpango. Sisi tumesema hakuna mtu atakuwa na connection, hakuna mtu atakuwa na mpango. Sisi wote tutalipa tax kiwango vile sheria inasema. Tunaelewana? Na tukifanya hivyo, I promise you, tutakusanya an extra 300-400 billion shillings every year. Na tutaanza barabara ya kukomboa taifa letu kutoka janga la madeni. And that I intend to achieve. Okay. Now, Captain, maneno ya William Ruto, when you listen to it, when you are calm, ukiwa tu umetulia. Captain, are you there? Naona umehang tena. Oh my, leo I think ni ile siku. Captain, are you there? Okay. But when you listen to the president, ladies and gentlemen, the president always come out to sound genuine, sincere. When you're just collected and calm and listen to him, his words don't show any form of doubt. We don't doubt him. But days later, Wadau, what happens? It's like tunatokanga from one pit hole to another. We thought it was hot during Uhuru's time, but nikana kwamba we jumped from the frying pan. Now we are in the fire. The one who acted to be a victim, and many resonated with him, saying, hii serikali inanidhulumu kwa sababu I know what to do. Hii serikali inanifanya hivi kwa sababu I know what to do. Imekuwa ndio serikali ya kwanza kufanya mwananchi kulalama hata kabla mwaka hujaisha. Msimamo wa habari ya leo. Msimamo vipi? Naomba nipate tamba la maji kwanza. Kwa hali ni ngumu. Aya, meza maji basi. Tuliambiwa ni bottom up. Kazi kwako.
kazi ndio hiyo haijapatikana. Pesa haijaongezeka mfukoni. Bwana, mimi nilisema hivi. Ukweli wa mambo haswa taifa letu halitaongozwa na wingi wa maneno na tuwe na utete wa vitendo. Kumbuka, mtu mkubwa hapa si wale wadosi. Mdosi ni yule mwananchi anayepeana kazi. Okay. Mwenye kupeana kazi na mwenye kuwalipa mshahara. Wakiwemo civil servants, wakiwemo wakina msimamo huku boda boda na wale mama mboga. Sasa expectation kutokana haswa na sura nzuri ya manifesto ambayo Kenya Kwanza walikuwa nayo, hakika wangeweza kufanya mambo mawili matatu ambayo haswa mwananchi yanamkumba zaidi. Wala Jax sikufichi, hakuna mtu angekuwa anazungumzia masuala na Raila wala Azimio. Tungesonga mbele. But the worst thing is hawa jamaa kwanza walianza kutukana mamba kabla hawajavuka mto. Na bado wanaendelea. Unajua heshima si utumwa. Kibaki aliweza kuwa hapo, aliingia katika serikali ambayo ilikuwa mbaya zaidi. Hiyo ndio kweli. Kutoka kwa Moi. Lakini kwa ukimya wake akagundua fika kweli hapa hakuna lakini hata sisi wananchi wengine hatukujua. Baadaye tena mimi ndijua hapa juzi kwamba kumbe alirithi uchaguzi nchi ambayo ilikuwa hali mbaya zaidi. But alinyamaza na kafikira ni mbinu gani? Wapi atafinya? Wapi atarelease? Hali uchumi imarika na ikakuwa hivyo. Sasa hawanguje tayari na kusema kwamba hapo tayari kwa inauguration sisi tumeachiwa empty coffer of 94 million. Sasa tukiacha hapo sasa turudi haswa katika swala la leo ambalo haswa ni la ushuru. Huu ushuru unakandamizwa mwananchi namna hii. Kazi hakuna. Maisha yako gari. Pili haswa kwa leo haswa wafanyikazi ambao wanalipwa na payslip. Swali langu najiuliza, payslip zimeongezwa ama ni zile zile? Payslip ni vile vile. Sasa kama payslip ni vile vile tayari majukumu nayo ni hayo na kuna katwa 16%. Je, Mkenya mwananchi ameachiwa wapi kaka Jax? Kwa maana hiyo serikali hii sijui na nuksi gani, kwa sababu wameanza na jemo wakafikia hapo kwa taxi kazungumzwa kidogo, watu wakanyamazia, kaja mambo mengine ya LGBTQ. Sasa tumeregeshwa back to taxes tena. Jamani, hata kama ni hivyo ndio, lakini mbona ni mno? Kwa hiyo wacha bambanye, lakini kwa kweli mimi Jax sina usemi. Ulichobaki ni wananchi waamue wenyewe, achoka kwa macho yao, kwa akili zao, kwa kile wanakiona. Wakiridhika na uongozi wala nguri, wakiona sivyo basi wananchi wajitokeze wasema hapana. Na njia moja wapo ni ile ambayo inapingwa, ambayo Azimio, sisi Azimio tuko nayo. Njia mwananchi kuweza kupaza sauti yake juu ni through maandamano tu. Wafanyikazi waandamane, wa demand haki yao. Sisi kina msimamo nasi tu demand tuandamane, nasi tu demand ushindi wetu, maana tulibiwa ushindi wetu, tunaamini hilo. Na vile vile pia hali yote mwisho wa siku tu demand aswa maisha bora kwa Mkenya. Ungana hapa wafanyikazi ili kusudi akuweza kushindikiza serikali. Maana hata tukizungumza uongo, serikali ndio hiyo iko hapo, maana hatuna serikali nyingine. Serikali ni hiyo. Na kama wataona hii kazi ni ngumu, please let them step aside. Let allow another people to waendelee na hii kazi. Rather than kwamba mnaforce vitu ambavyo haviwezekani, kwa sababu akisema budget itapunguzwa mwezi wa sita, ni mwezi tulionao huu, maana mwezi wa kusoma budget ni mwezi wa sita. Ni next month, iko in the next 22 days. In the next 22 days. Sasa akisema hata punguza na tayari hii haija sasa ni uongo wa peupe kaka Jax.
Sijui kama Sasa una swali la kuniuliza. swali yangu hata ni the more unaongea the more napata maswali mingi sana. Mwanzo acha nikuulize tu peupe tu kaka msimamo. Huyu rais ni muongo? Of course. Hila halina mjadala, ni muongo. Ni jamaa muongo, sio? Wacha tu deduce kwamba ni jamaa muongo. Na pia nikupe na mfano kwa nini na mimi nathibitisha ni muongo kama msimamo si wa Kenya wengine, mimi tu. Sawa. Between 2013 2017 alikuja peupe akasema nitalocate stadiums. Na kwa kauli peupe, macho makavu, fulani mahali fulani nitajenga stadium, mahali fulani nitajenga kiwanja, mahali fulani tutajenga kiwanja kuboresha hali ya michezo. Kauli yake, lakini hakutumwa na mtu. Lakini mwisho wa siku hadi leo hizo viwanja hakuna. Huo tu ni mfano mmoja hai tu, na kuna mifano mingi ambayo naweza nikaizungumzia hapa, lakini huo tu ndio unaotoka kwamba ni muongo. Na ni muongo maana siasa yake ameiweka katika hali hiyo ya uongo na propaganda, maana propaganda inaendelea na malaumu hayo hayangekuwa ni fulani na fulani. Sasa hizo ni propaganda, si ukweli. Sasa nikisema hapo kwamba tunaongozwa na kama utakuwa wa kumuita muongo, nami nitakuuliza vipi? Maana sijui kama ni Muislamu au ni Mkristo, lakini yeye hujitokeza kama mcha Mungu na Mungu mwenyewe si muongo. Basi inamaanisha kwamba wewe ukimfuata ama ukimkiri ama ukiamini, ukisema unamtumikia na unaonyesha kwa kuenda kanisani na kufanya vitu vingine, matendo yako pia yafaa yaonyeshe vile unachokisema, inafaa yaonyeshe vile. Sasa swali langu litakuwa hili, je, yeye hutumia uongo kupitia jina la Mungu? Sorry nimeiweka hivyo, lakini does he lie in the name of God? Asante. Kwanza nikukumbushe tu kabla nilijibu kwamba si wote wanaosema Bwana Bwana watauona ufalme wa mbinguni. Okay. Umenielewa vizuri? Na pili, usisahau ule msemo, mtu kajivisha ngozi ya kondoo ndani. Ni mbwa mwitu. Ni mbwa mwitu. So unajua mimi kama msimamo, ili niweze kujinusuru na jiweze kujitakasa na nijisafishe machoni kwa walimwengu ama kwa waja ama kwa watu ambao na wakontrol kama kiongozi. Kwanza ni lazima niwe na utu na nanokana kwamba niko na Mungu haswa. Lakini kibaya zaidi ambacho Mungu naye huwa hachanganywi na uchafu. Lazima matendo sasa yanabadilika, kwa sababu unazungumza uongo ndio, lakini tukirudi katika matendo halisi ambayo yako ndani ya nafsi yako yanakuwa kinyume na mambo ya Mungu. Kwa hivyo mimi ninazungumzia wazi kwamba hapa kajificha tu, lakini ndani yake hakuna uungu. Ndani yake kuna jinsi gani nitabaki katika mamlaka, wapi nishike nidumu katika mamlaka. Na hilo ndio ambalo limemuacha sasa hivi anakuta kwamba hii pesa, amekuja kugundua pesa hakuna, kwa sababu ya mipango mibaya. Kwa kilichobaki sasa ni kuwakandamiza wananchi, angalau ushuru, angalau nusuru jahazi. Kwa sababu acha nikwambie kweli kaka Jex, haya ndio madhara ya kuweza kuwashika wabunge, uwe na wabunge wengi, kuwatafuta hata kwa wenzako, kuwaleta mahali pamoja. Kwanza umewalemeza kikazi, kwa sababu Jex, unaponinunua mimi ama unaponirai nije kwako kwa kila aina moja ama nyingine, na kuna mtu ambaye amenisaidia ama kuna watu ambao wamenichagua kwa mrengo fulani, tena Jex umemleta kwako, kumbuka sasa ninakuwa na mabadiliko. The way nitarudi ground kuwaeleza sifa zako wewe sasa, na wakati ule wakinichagua nilikuwa na sifa na sifa zingine, sasa na sifa zingine, atila little challenge kitambo nieleweke kukuhusu wewe, ndio nitakuwa nimefaidi, watu tumeelewana. Lakini watu ambao wamenichagua mashinani hawatakuwa wanakuelewa, wao watakuwa stick kwa kuchagua kwa sababu ya mtu fulani, ushanielewa? Sasa hali kama hii ndio imemwacha Ruto inamtangaza, ndio kashika, kwa sababu anajua mimi nikiwashika maybe bungeni mswada kama huu utapita, na imani kama mswada huu hata ukiletwa kesho huu mswada utapita. Wabunge ni 300, wabunge ni 300 ambao wanafaa ama ni they are there about. Kazi yao ni kutunga sheria, ni actually kikatiba the oversight role ni ya wabunge wote. Wale wanafaa waangalie serikali. Haina, ukisoma katiba ni kana kwamba
opposition hakuna. Opposition ni ama wale ambao wanafaa waangalie serikali ni wanabunge, maana hao pia wana uwezo hata wa kumtimua rais, kama jinsi wana MCAs huo wanaangalia counties, wabunge wanafaa waangalie serikali. Lakini jinsi unavyosema wabunge wetu ni kana kwamba wametekwa nyara na hawana mshiki wowote, hawana nguvu yoyote ya kusaidia, kwa sababu hata huu mswada ukikuja watapitisha tu pasipo hata kuzingatia mwananchi ule wa kawaida. Mshahara wake umeongezeka la mapato yake yameongezeka. Je, ni nini ambacho ameongeza kwa maisha yake ili umuongezee ushuru? Wewe tu ni kiongozi wa kusema ndio, basi utakuwa na faida gani kwa mwananchi? Ndio hapo nasema na imani kwamba ndio kazi yao ni hiyo ndio izungumzia, lakini vile vile pia ili kudumu haswa na serikali ili kuwa haswa katika hali ya imara inahitaji upinzani. Inahitaji nini? Upinzani. Lazima tuzungumze kweli hapa. Sawa sawa. Pili, tukubaliane kwamba wakati wa matangazo hizi kura sawa sawa, Azimio ilikuwa na wabunge kweli. That's what the majority. Sawa sawa. So hii ilifanya irudi katika hali ya minority, imeathiri pakubwa. Kaka, civil servant ni yatima kama sisi wanyonge huko mashinani mashambani, kwa sababu hawa wabunge hata kama wanaona kweli ndio hii, lakini kwa sababu wameshikilia haswa, wamekula kiapo, wamesign agreement baby, ama wamekubaliana makubaliano fulani fulani, lazima wakusikiza tena Jex kwamba je, tuende tuseme lipi mzee? Sasa hii tuseme lipi mzee? Kumbuka sio ajenda, hata kama wanatunga sheria lakini vile vile pia kuna watu ambao mashinani wanafaa wanawategemea, kwa sababu shida ambazo zinaelezewa wabunge ni lazima zipelekwe bungeni ziwe mswada. Kwa wametuma kule kuwakilisha, pia si kuangalia tu masuala pengine kwamba na serikali kwamba, lakini pia kuwakilisha watu wao. Sasa huu nyinyi mlikuja na manifesto ya Azimio mfano tukawaamini. Umeenda umeruka sasa kiunzi, umerudi upande wa serikali fine, sawa sawa, upande wa KK ambao kwanza, si ndio? Sasa wewe niambia kitambo urudi back to wananchi ili waelewe kwamba serikali ni muda unaenda. Maana lazima utatafuta mbinu ya kuja kusikizwa tena. Juu tulikusikiza kwa mrengo huu, sasa umeenda ulikoenda unarudi na mapya tena. Utaona si yale ambayo tunaendelea nayo. Sio kama unaelewa hiyo athari hapo kakangu Jex. Na hiyo ndio unaiona ni ndogo, lakini imetuathiri pakubwa. That's what tunajikuta sisi wananchi ni yatima, na tulizungumza sisi wanyonge, lakini sasa hivi civil servant wanajipata katika hali hiyo, kwa sababu sikufiche, hakuna mtu ataweza kupinga mswada huo. Kwa civil servant they are in for it. Wao kinachofika mahali na hawa na maswali, mbunge anapochaguliwa anachaguliwa amtetee rais ama amtetee raia, because ni kana kwamba hapo ndo atuelewe, because kama chochote rais anachokisema wewe unakuwa tu ni kibaraka tu wa kumfuata like hakuna hata mmoja atajitokeza aseme, sikiza kidogo, ajitokeze aseme sijali kama mimi ni wa Azimio ama mimi ni wa Jubilee, lakini nitatetea yule ambaye aliniandika kazi. Maana wanasema sisi ndio waajiri wao, lakini wakifika kule juu wanajifanya rais ndiye mwajiri wao, wanajifanya chochote rais anachosema wanamfanya kana kwamba yeye anajua kila kitu, yeye ni mwema kuliko kila mtu awaye yoyote, haezi kosea, hafai kukosolewa. Mbona kusijitokeze mwanasiasa ama mbunge ambaye atatetea watu ama atatetea wale waliomchagua pasipo kuegemea aidha yeye ni wa Azimio ama yeye ni wa Kenya Kwanza, asimame kidete aseme mimi sitakubali, nipate nikose, nipate kiti changu ama nikose, lakini mwisho wa siku sheria ambazo zitakuja kumgandamiza mwananchi sitakubali. Mbona hatujapata wabunge ambao wana msimamo thabiti? Nasema mimi naweza nikasema hivi, mgala muue haki yake mpe. Upinzani umechafuliwa. Sikiza tu jinsi wanavyoendesha biashara pale bungeni. Kwanza
kutokana na uchache pale, kumekuwa sasa ni gumzo haswa ya baina ya wabunge hawa kurushiana maneno ya cheche za maneno. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba mbunge yeye ametumwa na mwananchi kumwakilisha katika eneo bunge lake. Lakini sasa haya maombi yenye yanafanyika State House kuweza kuhakikisha mwisho siku mtu ameenda kuombewa na ameenda pale haswa, alafu anabadilika anasema anaunga upande huu, sawa sawa. Hiyo ndio athari kubwa. Hakuna haswa wabunge walio wengi, maana sasa hivi hii ndio sisi tumekuwa minority, wao majority. Wanafaa hawa wabunge wajitokeze haswa wao kusema hapana, hapa mzee unaenda sivyo, hapo unaenda sivyo. Lakini hakuna, kutokana maombi yenye waliomba pale na mkataba wenye kubilania pale, inakuwa ngumu kuweza kusua mtu ambaye kakuleta haswa. Na unajua kumvuta mtu kuja hapa, unajua kidole kitupu kakangu hakirambwi, lazima akiwa na vijisukari ama vijasali kidogo. Umeelewa vizuri? Ndivyo nikuelewe, ndio nihame mahali kwangu nilipokuwa nije kwako, lazima hapa kuna maombi yafanyike. Sasa haya maombi yakifanyika ndio yanaathiri kwamba sauti ya mbunge kuweza kumkosoa kiongozi ambaye yeye mwenyewe sasa shakula mkataba na yeye ni ngumu. Ndio hapo nasema hili jambo zima hili, it's back to we wananchi. Dawa nzuri hapa ni sisi wananchi, si wabunge tena, kwa sababu bunge lishachafuliwa. Ni sisi wananchi ndio ambao sasa tutumie kipengele chetu, kwamba kwanza nguvu za katiba yetu ziko mikononi mwa mwananchi. Pili, tutumie kipengele 37. Tuna haki ya kuandamana, kuweza kulilia kile ambacho tunaona si sahihi kwetu. Ndio maana nasema hivi, tukatae tusikatae, hapa dawa ni watu waandamane, na maandamano yasichukuliwe kama maandamano ni ya kuvunja amani kama yalivyowekwa. Maana hii propaganda ni sawia tu ile kwamba watu wamezoea watu wajaluo ni wa kung'oa reli na kurusha mawe. Hiyo najua imekuwa ni narrative na propaganda. Hata kama jambo lilifanyika miaka 10 iliyoisha, bado watu wanaamini kwamba usikia maandamano basi ni ya kuvunja reli na kung'oa mawe na kuvunja maduka ya watu. Lakini hii ndio njia mwananchi anafaa kuzungumza. Hapa tulipofika ni civil servants wajitokeze, wananchi tujitokeze, sawa sawa. Si kwamba lazima tumng'oe, lakini kama anaweza rectify na aweke taifa katika roho, maana sasa haliko. Hiyo ndio kosa kubwa tu la Ruto. Taifa haliko kwenye roho. Kile kiko roho ni jinsi gani nitabaki katika mamlaka na ni jinsi gani nitaweza kuwa katika mamlaka uchaguzi unaokuja. Hapo ndo panapomuumiza. Na ndio maana amekimbilia haswa. Nitakuuliza hivi, mwisho wa siku haijalishi nani angekuwa rais, whether ni Raila Odinga ama William Ruto, cha msingi ilikuwa ni atakayeshika ushukani azingatie maneno ya kinywa chake, kwamba ahadi alizozitoa anatimiza. Pili, asiwe mwepesi wa kutoa swala ambazo zinaibua hisia tofauti na jinsi ambavyo ulikuwa umesema. Kwa mfano, ukisema hautazingatia viongozi, utazingatia mwananchi, alafu baada ya kushika ushukani, kitu cha kwanza unachokifanya moja ni kuongeza ofisi za PSS, pili unaongeza ofisi za CAS, tatu. So hao sio viongozi. Uliposema BBI ilikuwa ya kuongeza nafasi ya viongozi, na ukasema kwamba haifai tuanze na viongozi, tunafaa tuanze na mwananchi. Je, ulikuwa unatupaka mafuta kwa mgongo wa chupa? Ilikuwa tu ni maneno matamu, jinsi ambavyo aliyestaafu Rais Kenyatta alivyosema ni jamaa wa mdomo tamu, lakini vitendo hamna. Itafikaje iwe ya kwamba unachokisema leo unashikilia? You know, I think I agree with you. Na hapo I agree and disagree. Maandamano kama mimi kwangu yanaweza kuwa yana mada ambayo yanaguza mwananchi. Wacha mambo ya saba na nini. Hiyo kwangu it doesn't affect me who becomes president or not. It doesn't. What affects me is when policies are made in the pretext they're supposed to serve me, but they end up not serving me. Hapo inafaa mimi mwenyewe nikasirike. Wakati sheria zinatungwa, hazinijali mimi,
zinajali kulipa hawa viongozi waliochaguliwa kwa hizi ofisi, kwa sababu mshahara wao lazima utafutwe kwa vyovyote vile. Our cast must be paid. Our PSS lazima walipwe. Viongozi hawa lazima walipwe. Ofisi za wake na hawa viongozi ambazo zimewekwa, the office of the first lady, second lady, prime cabinet secretary, ofisi ya bibi yake, all these offices must be funded. Hii pesa itatoka wapi? Inatoka kwa hiyo ushuru. Na mimi ninahitaji dawa kwa hospitali, nahitaji barabara zitengenezwe, nahitaji stima, nahitaji kuwa na stability in my finances, lakini mshahara wangu mdogo, right? Haujaongeza. Kotu kupitia tuoli hanitetei, right? Mshahara wangu haujaongezwa hata kidogo. Mbunge wangu hanitetei, anasema yeye anasikiza rais. Maandamano ikitishwa, inaitishwa kwa nia ambayo bado haijakuwa wazi, na I think bado ndio kwa maana haijapata mnato kabisa. Sasa mwananchi ataelekea wapi? Nasema hivi, atakimbilia nani? Nasema hivi, hatima ya nchi, mimi mara nyingi nikizungumza, niwe hapa niwe kule kwetu ambako ni nyumbani, nasema ni nyumbani. Umenielewa vizuri? Nasema hatima ya nchi yetu iko mikononi mwa mwananchi. Maana hata hao viongozi, I do believe, hawaongozi miti, hawaongozi mawe, wanaongoza binadamu ambao ni wananchi. So wananchi tunapoona mambo ambayo yanaenda msege mnege na tunanyamaza, hatujajali nchi yetu. Hii mambo sava, mambo na mengine wenye azimio walitoa tetezi zao, hiyo ni yao, na pia nizasema ni yetu. Maana mimi binafsi ananiathiri. Maana sharti nielewe kwamba kura yangu yenye nimepiga nilipotumbukiza ndipo, na that's why nataka saba ifunguliwe, ni prove. Kama ni ya Mheshimiwa Ruto, wacha kule mkate wake wote. Kama ni ya Mheshimiwa Raila Odinga, wacha pewe mkate wake. That's why nimesimama hapo kama msimamo. Lakini nikiachia hapo, swala langu na nikiachana na hapo sasa. Kidogo nikiachana na hayo, ngoja sikiza. Nitapotea hiyo mada yangu. Najua nataka hata ipotee kwa sababu ya hii reason. Sitaki to discuss mambo ya saba. Kwa sababu nimesema ndarudia, haijalishi yule atakuwa president, it doesn't really matter, right? Because mwananchi by the end of the day alifanya uamuzi wake, whether waliibiana wao wenyewe wa deal na hiyo, kwa sababu we have enough institutions to deal with that, right? Wewe swala lako la kupiga kura ulizingatia, hayo mengine unafaa uulize sasa ni ufanyiwe kazi. Maana yake hata sasa ikifunguliwa na hauna madawa hospitalini, watoto wako watende hospitali wakose huduma. Wakati madaktari wanagoma, watoto wako watende hospitali wakose huyo huduma wa hiyo hospitali. Wakati barabara ni mbovu, unashindwa kufika kwa hiyo hospitali, unashindwa kupeleka vitu zako sokoni. Wakati ambapo hauna stima kwa sababu bei imepanda, wakati ambapo hauna pesa hata ya kujilisha wewe mwenyewe, haitajalisha kama servers zitafunguliwa ama zitafungwa, it doesn't really matter, kwa sababu mwisho wa siku kinachokuadhiri ni hicho ambacho kimekukaribia, watoto wako, familia yako na maeneo ambayo yamekuzingira. It doesn't really matter what the servers do. Shikilia hapo Dex, nikwambie kweli. Ili inzi kuachana na kidonda ni kidonda kupona. Silaha peke yake ya mwananchi kuweza kumtafuta kiongozi aliyo bora ni kupitia kura yake. By the time kura haijazungumza na tumepata bora kiongozi, that's the time tuna face this situation. Ukubaliane na mimi, ukataane na mimi. By the time mwananchi amefanya chaguo la maybe hiyo chaguo sio ambayo imehit. Tuchukule tu mfano kama unaozungumza, kura yake haijazungumza pale debeni. Kuna mambo hao wawili pengine wamezozana kuibiana kama wanavyodaisha kwamba hao ni yao. Sisi tuangalie watoto wetu, lakini kumbuka kura yangu ipo tena baada ya miaka 5, lazima nirudi tena nitathmini utendakazi wa viongozi wangu. Kwa ubovu ambao tuko nao Kenya, ili tuanze kuponesha haswa hiki kidonda na inzi asitufuate tena hiki kidonda, kwanza lazima kura ya mwananchi iwe na sauti debeni. Maana hapo ndo tunapomchagua kiongozi bora. Tusishie kupata bora kiongozi tu,
tukaenda katika hii hali ambayo tulionayo. Okay. Siasa ya Kenya ukweli lazima tuzungumze kama msimamo, na mimi siangalie huku wala huku, naliangalia taifa langu tu na masuala mazima. Na kwa nini nitakuwa nimesimama katika msimamo wangu ambao niko nao? Ushanielewa vizuri kaka Jex? So ukweli lazima tuzungumze kwa sababu tulipofikia sasa ni kuonyeshwa kama ni jinsi power ilivyo tamu, jinsi power nitakavyodumu nayo, jinsi nitakavyotengeneza tena nafasi nyingine. Hapo ndipo tulipo kwa sasa. Hakuna mtu anamjali mfanyikazi, hakuna mtu anamjali mwananchi wa kawaida, hakuna mtu anamjali ule mama mboga na boda boda aliyoahidiwa. People wakikaa katika meza wanafikiria ni jinsi gani kwanza wanatelemeza sauti ya mwingine ili wapate mwanya wa kuweza kuingia na kufikiria mbele zaidi. Na ni jinsi gani tutaweza kubaki katika power, wapi tutalemaza, wapi. Na ndio maana katika hali kama hii ya mvutano, utendakazi umekuwa mdogo, kwa sababu watu wanaangalia, kiongozi anaangalia tu jinsi gani nitakavyodumu katika hii mamlaka. Umenielewa vizuri? Kwa hivyo utakuta pesa nyingi inaharibika kama ulivyosema, zinaingia kwa spouse, ili kila mtu wale ambao walikuza kwa kusupport. Na nikinukuu kauli ya Gachagua wakati fulani akizungumza, hii keki itatutoshea tu, hii keki ya Kenya Kwanza ni kubwa, kila mtu atapata. Sasa kile kitabaki sasa tutaangalia wale wengine, lakini lazima haswa mwana Kenya Kwanza haswa hii keki itamtosha tu. Na tumeshuhudia hata wale ambao wameanguka. Nikikupa mfano mdogo tu hapa, sisi katika eneo bunge letu la Lungalunga hapa tulikuwa na hati mashetani miaka 10 kama MP. Utendaji kazi wake tukauangalia, tukaona hapana, huyu mtu yuko huko, mbona ana bezi zaidi Mombasa? Kwa nini watu wanatoka Mombasa kuja kufaidi na wananchi wapo hapa? Katika ile hali tukamwangusha. Alisimama na UDA tukamwangusha, tukaweka Mangale Kiforomodo. Ofici pia yuko tena upande wa serikali kwa muda huu, kwa sababu chama chake kilijoini upande ule. Umenielewa vizuri? Lakini hilo ndio tunaangalia miaka 10 ya uongozi wake, tuko enough is enough. Wacha tulete mtu mwingine tubadilishe angalau mfumo, kwa sababu eneo bunge letu ni mpya na tayari tunaona kuna ubaguzi fulani. Kiongozi huyu ambaye tumempa adhabu ili ajifikirie, leo amepewa kazi nyingine tena. Ni CAS ni wa afya, si wa nini huku. Tulimwangusha kumpa adabu ili ajifikirie, endapo atarudi tena 2027 au amerektify makosa yake, atueleze ni nini haswa amekuja nayo tena upya. So viongozi wao wenye wameanguka, wananchi wameangusha, ndio ambao wameletwa tena kwenye kazi, tena wameongezwa na nafasi zingine, kile kiwango hitajika hakuna. Sasa niambie, hawa wote hawa walichaguliwa hawa ambao tunasema ni CSS, hii pesa watalipa zitatoka wapi? Na watahitaji magari, watahitaji allowances, watahitaji kila kitu. Hii pesa itatoka wapi? Lazima Mkenya akamuliwe, mfanyikazi akamuliwe, mwanamke mnyonge naye anunue vitu kwa bei ghali, maisha ya hali, ili hawa viongozi ambao wameletwa katika hizi maofisi haswa hata hizo za sponsor wapate kupata mishahara yao. Pesa itatoka wapi kama si tax peke yake? Kwa hivyo sasa hapo ndo tuna fail. Labda nimpe kakaangu anisaidie. Mwisho wa siku, swali la mwisho ili nimpe la mwisho kabisa. Mwananchi ategemea nani? Maana yake Raila Odinga ni kana kwamba anaanza nazima moto wake aueleweki. Mara anasema tutaandamana, mara tuandamani. Wabunge wake na wao ndio wao, wakiingia bunge hawatetei wananchi, ni sawa tu na kutetea nani atakuwa whip ama sio whip. Hatuoni wakijitokeza, kwa sababu by the end of the day, as I've said, tuta waste time na muda unasonga. Sasa tuko mwezi wa 5, mwaka wa karibu kufika katikati. Hatujapata kiongozi ambaye hazingatia Azimio wala Kenya Kwanza wala chama chochote kiwacho kile, anazingatia mwananchi. Mbona hatujaona miswada ikijitokeza? Mbona hatujaona wabunge wakijitokeza tuseme fulani, huyo fulani hata kama atapoteza uungaji mkono wa chama chake, lakini kwa sababu ya kusimama na raia, huyo ndio kiongozi tunayeona anatusaidia. Mbona hatuna sauti ambayo inasikika bungeni? Sauti ambayo tunasikia ni sauti hazitusaidii. Haijalishi nani whip,
haijalishi nani atafungua saba. Inachojalisha sana ni haki za msingi za kimwanadamu zinaangaziwa pale bungeni. Mbona hatuoni hawa viongozi wakijitokeza? Pasiwe na kuangalia nikisimama kivyangu Azimio ama ODM itanitema. Nikitetea wananchi Kenya Kwanza na rais hataleta maendeleo kwangu. Ni haki ya mwananchi kupata maendeleo kama alimchagua rais ama hakumchagua. Ni haki ya mwananchi kikatiba, ni haki yako kupata huduma bora ya matibabu, kupata afya njema, kupata barabara, kutengenezewa miundo misingi ya inahitajika kuwa ni haki yako. Ni haki yako pasipo kunegotiate whether Raila or Ruto is the president. Ni haki yako. Basi mbona hakuna kiongozi ambaye anakaa ama anajitokeza kumsimamia mwananchi? Nitakupa neno la mwisho la hayati marehemu mzee Daniel Arap Moi. Nalinukuu na nalikumbuka zaidi. Siasa mbaya, maisha mbaya. Siasa mbaya, maisha mbaya. Pili, nitakujibu tena kwa la pili. Kuna system. Divide and rule. Divide and rule. Umesikia vizuri? Kimtazama wangu kama msimamo ni picha ambayo ilikuwa nachizia wao hata kuizungumza. Lakini nafikiri naizungumza tu kama ninaona ilikuwa inanyemelea. Hiyo system inanyemelea kimfano huo. Changanua hawa watu wachanganye, ongoza nchi. Umeelewa vizuri? Kwa sababu watu wa kwanza kusimama mstari wa mbele ni wale wanajiita majority leader. Those are the people ambao wana supposed kusimama na mwananchi. Lakini kwa sababu wameshikiliwa na hawana nguvu na kuna hiyo guru iliwashika sawa, imebaki ni serikali ya sawa mzee. Ikifika hatua ya sawa mzee, kumbuka anayeumia ni mwananchi, kwa sababu faili wawili wanapopigana zinazoumia ni nyasi. Sasa nyasi ni mwananchi, mimi niliema shambani na wale wafanyikazi ambao wanafanya kazi katika nani za umma ndio tunaumia, kwa sababu kama pesa zinatumika visivyo, tripu zingine ambazo hazina nani, hakuna mtetezi. So watu wa kulaumiwa kwanza ni wabunge wa majority, not minority leaders. Wale majority wangefaa kwanza kusema hapana, it's time tufikiria nchi yetu. Wao ndio watu wa kwanza. Lakini sasa tukiangalia speaker ni yule. Tukiangalia kina Kimani Ichung'wah Mbodo, majority leaders nani kwa parliament hapo, kiongozi wa majority hapo katika bunge la kitaifa, kauli zake ni zile. Wanaokuwa karibu kauli ni zile kwamba sisi tayari tunapata na tutaendelea kupata. Wengine wapambane na hali yao. Sasa ikifika hatua hii Jex, the only healing solution mwananchi anafaa kufanya ni kukasirika. Maandamano yasionekane kwamba ni ya Wajaluo. Kama propaganda jinsi ilivyo. Maandamano yanaonekana zaidi ni ya Wajaluo, na tukitazama kweli hakika wenye kujitokeza ni Wajaluo kwa wingi. Haijafikia hatua ya Kenya wote kuamua. But haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi, hiki kiado kinaanza, huu mtungi unaanza kuzidi kufura. Na sikufichi Jex, nikiondoka kwa sababu bundle zangu nataka kubadilisha, ninunue tena hapa alafu nirudi. Kabla niondoke sawa, nikwambie huu mtungi wenye umefura, the way utalipuka, utalipuka kwa mwananchi wa tabaka yote sasa. Na ikifikia hatua hiyo, sidhani kama kuna mtu akuweza kuzuia moto wa mwananchi. Hilo tundo langu. Unless wabadilishe mfumo, lakini kama hali ni hii tunaokwenda nayo, huu mtungi ushachoka, mwananchi atachoka. Na amechoka sasa hivi na siasa yote ya maneno matamu. Hakutakuwa tena mtu anamuamini hata kama atafanya mazuri ya aina gani, lakini itaonekana ni uongo. Ikifikia hatua hiyo kwamba mwananchi sasa amekosa imani, that's the time nchi nzima italipuka tu. Hata na imani, hata Rift Valley hawatakubali pia wao wanaumia, na bado wana support kwa sababu ni mtu wa kwetu, na wakati wanaumia kila mtu atabidi angalie hali yake. Maana hautakuwa ni kiongozi wa kwetu, lakini unayefaidi ni wewe, na mimi hapo unanikandamiza nikubali. Hata kama nimekutetea ni mtu wangu, lakini ikifikia wakati kwamba hunijali na mimi pia sitakujali.
Umeelewa? Kama unaelewa vizuri, but ninarudi kwa sababu ni lazima nibadilishe bundle kidogo hapa. Naona nimeletewa alamu hapa but ninarudi narudi kaka. Leo nataka nisimame hapa kidogo ili tuhabarishane. Okay. Aha, palliative care ako kwa studio. Karibu sana palliative care. Lakini kabla palliative care hajajiunga nami, wewe raia, wewe mwananchi, mwisho wa siku yafaa sauti yako isikike. Aliyefaa kuongelea sauti yako ni mbunge wako uliyemchagua, aliyekuja kwako. Hakukuja kwako akwambia ukinichagua nitafanya kazi kwa niaba ya rais. Alikwambia kazi atafanya kwa niaba yako. Mwisho wa siku yeye ndio atapitisha hizo bills. Zitakapokuja atapitisha hizo bills. Mshahara wake wakati unaguswa atajitetea. Mshahara wake usiteremshwe. In fact, atateta mshahara wake uongezwe. Hata teta wakati wewe unapoteza mambo mengi kwa sababu ya ushuru unaotozwa. Hata ongea. Maana yake anataka kuonekana ana good standing na the president, ana good standing na the deputy president. When will it be about you? When will it be about you? At what moment, at what point will our MPs not look at their party lines and talk about us, the people? When we gave ourselves this constitution, it was about us, not them. It was about us. Mimi wewe, mimi the Wanjiko. You the Mora. You, the Kenyan people, were to speak through this constitution and through the elected leaders. They speak on us. They speak for us. But do they really do that? Will we see their voices when these bills are brought to parliament, or will they toe party lines? At what moment will I feel that this president represents me, not a tribe, but me as a voter, me as a Kenyan? At what moment will I see him not appointing somebody because he speaks his language, but this person is competent enough to deliver? It doesn't really matter who is in the office at the moment. Removing him to replace it with somebody maybe that you care for or talks your language or campaigned for you doesn't add up. What adds up is competency of that person you elect. Thank you very much for joining me in the show. I really thank you. I still have many still watching at me, or rather looking at and watching this video. But I thank you for being part of this show. As I promised, even when I started, the show won't be long, so I might be in a place to wrap it up. But before I do that, I'll be playing several clips. And the clips I'll be playing, I would want you to rethink and ask yourself, who speaks for you, mwananchi? Who speaks? Kubwa Kenya. Tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, tumejenga technical training college hapa. Ile kazi imebaki ni mbili. Kazi ya kutafutia ajira hawa vijana na kazi ya kuondoa umaskini, kila mtu aweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi ninasema hivi. Tumeendesha siasa miaka nyingi ambayo tunaweza pesa huko juu, alafu tunawaambia wananchi ngojeeni itateremuka itafika hapa chini. Lakini wananchi wengi wanangojea hapa chini, hakuna pesa inapatikana hapa chini. Ndio tumesema tutabadilisha mfumo wa uchumi wa Kenya. Badala ya kuweka pesa juu, tutaweka pesa kwa mama mboga na boda boda na kinyozi na makanga hapa chini. Alafu kila mtu tuanze hapa chini tukipanda. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa? Tumesema ili kulete uchumi hapa chini na kulete pesa ya serikali hapa chini, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, vile tunaweka pesa ya CDF, si mnajua CDF? CDF tunaweka milioni 100 kila mwaka, kila constituency ya kujenga mashule. Mbali na CDF,
kuanzia mwaka ujao pia tutaweka milioni 100 ingine ya kupatia mahasla wafanye biashara, kila constituency, kila mtu. Ndio mama mboga apate pesa ya kufanya biashara, ndio mtu ya bodaboda apate pesa ya kufanya biashara, ndio mtu mdogo apate pesa ya kufanya biashara, kwa sababu kila mtu akifanya biashara hapa chini na awe na pesa ya serikali ambaye haina interest, kila mtu akifanya biashara hapa chini, tutaanza kufukuza umaskini kutoka hapa chini. Nyinyi mnanielewa? Kuna watu wengine ambao kwa sababu tumewashinda na akili wanasema ya kwamba hiyo haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, mimi nikisimama hapa ni Deputy President ya Republic of Kenya, na mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Mimi ile nasema, mimi najua inawezekana. Allah, watu wawache mchezo bwana, ama namna gani? Kwani tukisema tutapatia mtu mdogo pesa ya serikali, watu wanasikia uchungu kwa nini? Na tunasema, mimi nawauliza watu wa Khwisero, si watu wengi hapa ni wazazi? Si tuko na watoto? Si tumewasomesha? Wengine wako na certificate, diploma na degree. Tusipopanga ajira ya hawa watoto wetu tutawapoteza. Mnakubali ati watu waambie sisi ati twende tupange kwanza katiba, mamlaka na vyeo ya viongozi, ama tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Tunawaambia kwa mapenzi ya Mungu, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kwa housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya watoto wetu wa Kenya as a matter of priority. Jambo la pili, tunasema hivi, tunasema kazi ni kazi. Kazi ni nini? Kuna watu wa kiburi na madharau, wanadharau kazi ya watu wengine. Mimi nataka nikuambie wewe mtu ya Khwisero, hata kama biashara yako ni kidogo, tunaelewana? Hata kama biashara yako ni kidogo, ni jukumu letu tupange ili biashara yako ndogo kesho iwe biashara kubwa. Na ndio tunasema hawa wafanyabiashara wa chini wana matatizo kwa sababu hawawezi kukopa pesa kwa bank, hawajulikani kwa bank, hawana security kwa bank. Wakikopa wanakopa kwa shaili, wakikopa wanakopa kwa fuliza. Ni kweli ama si kweli? Ndio Wakenya milioni 14 wako kwa CRB kwa sababu ya madeni. Hata hapa Khwisero, mimi nikiuliza kwa hii mkutano, wale watu simu yao tayari imewekwa CRB kwa sababu ya deni, waweke mkono juu nione. Sasa unaona hii balaa. Mimi nawaambia hivi, nataka mtusikize kwa makini. Huyo Musalia Mudavadi alikuwa waziri wa fedha, tunaelewana? Na tumekubaliana mwaka huu tunaweka hazina maalum, pesa bilioni 50, pesa ya serikali, ili kwa biashara ya mtu wa chini. Wewe mama mboga, boda boda, wewe mtu ya kiosk, ili upate pesa ya kuinua biashara yako. Na tumesema hiyo bilioni 50 hautaenda Kakamega kutafuta, hautaenda kwa constituency headquarters kutafuta, tutalete mpaka kwa wodi yako. Wewe mama mboga, uende kwa wodi yako, uchukue pesa, uinue biashara yako na usilipe interest yoyote. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nimekuja hapa Kakamega mara nyingi. Nimefanya harambee ya kina mama, nimefanya harambee ya wazee, nimefanya harambee ya boda boda, nimefanya harambee ya mama mboga. Mpaka yule mzee wa kitendawili akaanza kulalamika. Ati anasema ati huyu William Ruto anatoa wapi sijui milioni 2. Oh, sijui William Ruto anatoa wapi milioni 2 amepatia kina mama mboga. Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili, wacha kulalamika milioni 2 bwana. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50
kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Ala, kwani mtu ya kitendawili ni maskini? Kwani yeye ni maskini? Si yako na pesa? Si hii pombe yote inakunywa hapa na umeharibu hata watoto wetu, zinatoka kwa mburi yake hapa Kisumu. Sasa wewe mtu huko na mabilioni unakuja kulalamikia milioni 2 ya kina mama. Wewe wacha maneno ya uchoyo nani. Bure kabisa. Sijui kama tunaelewana. Watu wa Kwizero tunaelewana? Alafu hawa watu wanaenda wananunua nyumba Dubai, wanaenda wananunua nyumba London, alafu wanakuja kulalamikia ati mama Mboga amepatiwa milioni 2. Na waambia mwaka huu mtajua hamjui, tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wa chini. Nyinyi mnanielewa? Kwizero tunaelewana? Mtatuunga mkono? Tutaunda hii serikali pamoja. Hulialala. Huli pamoja. I could go on and on. I could play 1,000,001 clips of the promises, the pledges. But the truth of the matter is, are they just words, sweet words to get the votes? Now you have the votes, Mr. President. We don't need the words. We need the action. They speak louder. You don't need to tell us you will do, and do. Just do it. We would rather see it and notice and do and say that you did it rather than you telling us and failing to deliver. It was supposed to be a 50-50 government. You didn't do that. You said so many things. If I would go back, I would go back very far. Those were your words. Mr. President, serve our people. Serve our people. To you, Mr. Politician, Mr. MP, do this for us. Represent the Mwananchi that voted for you. We didn't vote for you to speak on party issues. We didn't vote for you to know who is the chief whip and the minority whip. That isn't our concern. By the end of the day, that one you will sort out. But who will sort out our issues? Who will sort out our issues? Who will speak for us? When these bills will be brought to you, will you look at the issues that affect Mwananchi or the issues that affect your political leader, your party leader? Will you want to please the president or please the people who voted for you? But by the end of the day, Mwananchi, it's your turn to look carefully. Let this politician not come back to you after 5 years with lies and promise after promise. Thank you very much for being part of this show. I wish to wrap it and end it there. And as usual, I'm your host, Jex, the moderator. Asanteni sana. This show has been made possible because of Optiven. Optiven, they have good deals. If you wish to buy a piece of land here in Kenya, the people to consult, the gurus of ownership of land, these are the Optiven people. They have a good deal for you. Watch out this clip and contact the numbers that appear on your screen. Own yourself a piece of land. Be a landlord, be a homeowner, and you can do that with Optiven. Thank you very much for watching this show. Forgive me for the hiccups I had during the show of my internet and all. But by the end of the day, you guys made this possible. I still have many watching. And I want to say special thanks to the people still commenting. I see Gatundu Martinez is still in. Unasema only a full person or LGBTQ anaweza tetea Ruto. It's not about kutetea anyone, but by the end of the day, we just demand our services. We demand to be served, not to be told, to be served. It's our constitutional right. Let's not just stick to one constitutional right, Article 37. We have a whole constitution that speaks well to the Mwananchi. Mr. President and our ministers and our cabinet secretaries, rather, our CSAs, our CAS, that is, our members of parliament, all those leaders, you swore through the constitution, not an allegiance to a person. You swore through the constitution that you shall faithfully serve the people of Kenya. Please do that. Thank you very much. Thank you, Gatundu Martinez. Thank you, 7 Kenya Golden Girls. I see Liz Kens Akondani. Namuona
Geoffrey Ruto Akondani, Alex Media Akondani, thank you, Captain Kip. I see you. I see Omal Almaida. I see you. I see Gitash. Thank you, Black, for being part of the show. Thank you, Steve Omosh. I see who else. Many of you who are joining in live. Asanteni sana. God bless you. Have a fantastic week. Have a fantastic weekend that will come. Sorry, nimesharuka weekend. But as I've said before, we will cover live the burial of the fallen hero, the wife of Denat Kimathi, which will happen, Mukami that is, which will happen on Saturday. I think it will be live on Mtembei. Be sure to catch that one. I can promise you Raila Odinga and William Ruto will meet in that, and that will be a good day. It will be an interesting day. But by the end of the day, Mwananchi, keep your ears on the ground. Listen to everything and criticize everything that they tell you, because it is your right. Asante sana for liking our videos and sharing our videos at Mtembei TV. God bless you. God do you well. Asante, asante, asante sana. See you tomorrow, same time, same place. I'm your host, Jakes the moderator. Bye-bye. God bless you. Goodbye. For genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County. Invest and build at Optiven's ultimate solution for genuine property ownership fused with luxury living and affordability. With our fully stocked supermarket of value-added residential and commercial properties in prime locations across the country, we cater to all your needs. Some of our projects include Achievers Paradise in Ngong, Ushindi Gardens in Nakuru, Great Oasis Gardens in Nanyuki, Kidhimani Springs along the Thika Garissa Road, Hekima Gardens in Nyeri, Garden of Joy in Machakos, Wema Gardens in Narumoro, Tulivu Gardens at Konza Technopolis, and Love Gardens, Kajiado County.